IELTS Training Center. Check your book, prepare for I.E.L.T.S. The skills and strategies of writing and reading. Page number 176 to 177. Dear folks, I.E.L.T.S. International English as Level Testing System. You are come here for the writing. General Task 1. IELTS, you have academic and general. Academic, if you want to go abroad for your further studies, you take academic. General, if you want to go for a job, you take general oriented examination. So here, in general, you have task 1 and task 2. Task 1, you have to write a letter almost for 150 words. And in task 2, you have to write an essay not less than 250 words. In writing task 1, letter writing, as you know, it is something informative. Information gathering letter, information giving letter, good news conveying letter, bad news conveying letter, instructive letters, complaining letters, different types of letters are there. So we have seen the phrases. What are the phrases to be used for different purposes of letter? When you have different emotions, feelings, whether you are happy, whether you are annoyed, whether you are irritated, whether you want to complain. So during all those feelings, you have to use certain phrases. Now we are coming here to the language box, instructions and polite requests. What do you mean by polite requests? Politely you are asking please, requesting. So we sometimes use the phrase, I want you to. I want you to buy the shirt. I want you to call me back. I want you to. Second, I would like you to. I would like you to pass the examinations. I would like you to study well. I would like you to learn bike riding. I would like you to learn car driving. I would like you to. This is the phrase when we want to ask polite request politely. When we are asking or telling somebody to do something, you're asking somebody to do something. Here are some ways to giving spoken instructions. Spoken instructions. Father, I ask you to do one thing politely. Please shut down the door. Please shut the door. Right? And I'm speaking. I want you to shut the door. To shut the door politely, I can ask you, please shut down the door. Please shut the door. I want you to shut the door. I would like you to shut the door. Right? But in written language, politely asking differs. In spoken English, politely you are asking somebody to do something, then you are using please shut the door. I would like you to shut the door. I want you to shut the door. But in written English, it differs. In written English, what happens? You have to use passive voice. When you politely request something to be done. In spoken English, when you speak, politely requesting somebody, you use active voice. But in written English, you want to ask somebody politely, you are using passive voice. See, for example, I want the door shut. I want the door shut. I want the refrigerator to be repaired. To be repaired is a passive voice. I want the door shut. I want the door shut. I want the refrigerator to be repaired. I would like the refrigerator to be repaired. So passive voice. To be, this repaired and repaired are past participles. Shut, past participle. So when we use the passive voice of the verb to be repaired is the passive voice. Voice form changes, past participle it is. It means that the person to whom we write doesn't have to fix the refrigerator,
personally. What do you mean by that? I want the refrigerator to be repaired. I want the certificate to be issued. Please. So when you are requesting politely in written statement using passive voice, you don't want the other person to do personally. You got it? Another person can be sent to do the job. Other polite forms to tense in written English is. Other written polite forms to use in written English are: number one, please arrange to have the refrigerator fixed. Please have the refrigerator fixed. Please fix the refrigerator. So, whenever you are writing a letter, asking them politely, then you are using passive voice. What do you use passive voice? You don't want the other person to do the job directly. Let it do with some other person. So in writing letter, you are not ordering. You are politely asking. Now, coming to an exercise, you are going to write an exercise. What is the exercise? See here. You should spend 20 minutes on this task. How many minutes exactly? 20 minutes. Task 1. Task 2, it is 40 minutes. Essay writing. Task 1, it is letter writing. 20 minutes. Okay. You bought an iron at a local shop yesterday. Yesterday is 11th, okay, 10th or 11th, whatever it is, December. You went to a shop, you bought an iron box. Iron means iron box, right? You bought an iron box yesterday. When you got it home, you brought it back to home after purchasing. You found it did not heat properly. After getting the iron box, you came to the home and put the plug. It is not getting heated properly. So, you cannot use it. Furthermore, the water container in the iron leaks. Do you know in iron box the water is there? Water is poured. You don't know that? Iron box, there is a space where you put water inside. So what happened? It spreads and you get heats and it's good for the clothes, right? But the problem is you bought the iron box, you came to your home, you put on the device. It is not heating properly. Moreover, the water also leaking. So, two problems are there. Right, sir? Now, write a letter to the shop manager. Now, you are going to write a letter to the shop manager. And what you have to do in your letter, what you are going to do? You have to introduce yourself. First, whenever you are writing a letter, formal letters, complaining letters, you have to introduce yourself. I am so and so. I am a customer of your company. And explain why you are writing. So in first paragraph, what you are saying? I am so and so. I am writing this letter because I purchased an iron box in your shop. It got repaired, so I cannot use it. I want you to replace the iron box. Right? Okay, sir. Now what you have to do? You explain what solution you would like. So what is the solution you would like? Second paragraph, you can say, you can choose three things. One, return back the money. I don't want. One other choice, give a new iron box. Third choice, you take this iron box, repair and give it to me. Three choices are there. So what do you want to do? That you are writing in the second paragraph. What exactly you need the management to do for you, that you are writing in the second paragraph. And third paragraph, include a mild threat or warning. What do you mean by that? You are telling, see, I'll come to your shop, you better give me a replacement, or I am going to consumer court. You are not going to give me, taking a long time. Immediately I come to your shop, you have to give me either money or give a new iron box, or you have to repair it and give immediately. You should not waste my time. Or I am going to consumer court. It will be a strict warning. You are mentioning about that in the third paragraph. And write at least how many words you have to write? 150 words. You do not need to write any addresses, is not necessary. Begin your letter as follows. Dear sir or dear madam, you have to write. Right, sir. Then finally, what is that? 3 paragraph and 4th paragraph, of course, once again you are affirming and telling, please do it. Right, sir.
Now, I request the IELTS takers to come forward. One, Mister. Yes, please come forward. Say a letter writing task like this. What's he going to write in the letter? Dear friends, I'm Francis. If I get a letter writing task like this, I would surely go through it. First, instructions and polite requests are there. We sometimes use the phrase I want to, I would like to. The polite words we should use in the spoken language, and at the same time, when we come to the written form, written language, we should use I want the door to shut, or the sentence must be in the passive voice, not in the active voice. I would like the refrigerator to be repaired. I want the door shut. The use of passive voice is a must in this format. When we come to the practice letter, we should also use the please arrange to have the refrigerator failed, or please have the refrigerator fixed in this form. Moreover, when we come to a letter like this, if a person has bought an iron box from the local shop today, and when it is taken home, it is not working properly, and we want to fix it, we want to use it. So I'm writing a letter to the manager of the shop that first introducing myself, and then why I am writing this letter, explain the solution. That means I have bought iron box from your shop, but now it is not working properly. So I would like to get. I want the iron box to be repaired and get it back. So and with this I conclude. And if it is not done properly, a mild threat or warning is the warning should also be given. Otherwise, they will not consider our request. So after and as a conclusion, I tell that if it is not done properly, if it is not given properly, if it is not given repaired properly, I will go to the consumer court, or I will convene a press. Meet, and that's that way it will also be considered. Thank you very much, sir. I think Father Francis will be the only person who is going to conduct a press meet for replacing iron box. Please come first, sir. Please come. Please introduce yourself. Come stand. He is introducing yourself, and say what you're going to write if you get a topic like this. Introduce yourself. Yes. I'm Naresh Kumar from Rameswaram. I completed MCA. I currently pursuing for computer networking with CCNA from Sandsborn Networking School. I'm staying 4 hours in Chennai. Then Okay, Mr. Naresh Kumar, which country are you going to go? Which country? US. Okay. The United States of America. So what do you understand by this class? Generally you say. What do you understand? Just look at I understand this class, reading sentence and writing sentence, then practice letter. Thank you. Sit down.
உங்கள் prepare for IELTS skills and strategies reading and writing வாசிப்பது எழுதுவது இந்த பேஜ் நம்பர் 176 77 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ரைட்டிங் எழுதுவது ஜென்ரல் டாஸ்க் 1. IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். அதற்கு 2 விதமான பரீட்சைகள். அதிலே ஒன்று வேலைக்கு போவதற்கு ஜென்ரல், ஒன்று அகாடமிக் என்று மேற்படிப்பிற்காக செல்லுவது. அதில் எழுதும் பரீட்சையிலே 2 வகையான பிரிவுகள் இருக்கிறது. டாஸ்க் 1 என்று சொல்வார்கள், அது கடிதம் எழுதுதல். டாஸ்க் 2 என்று சொல்வார்கள், கட்டுரை எழுதுதல். டாஸ்க் 1 150 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். டாஸ்க் 2 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அப்போ கடிதங்கள் எவ்வகையான கடிதங்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது தகவல்களை சொல்லக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும், தகவல்களை பெறக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும், குறை கூறக்கூடிய கடிதமாக இருக்கும். இந்த தலைப்பு கம்ப்ளைனிங் லெட்டர் கீழே வருகிறது. குறைகளை கூறுகிறீர்கள், நல்ல செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும், அல்லது கெட்ட செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். எப்படி செய்ய வேண்டும் ஒரு காரியத்தை என்று சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கும். இங்கே குறை சொல்லக்கூடிய ஒரு கடிதம். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் பொலைட் ரிக்வெஸ்ட். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? இப்படி பண்ணு, அப்படி பண்ணு, இதை செய், அதை செய்யாதே, அதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பொலைட் என்றால் என்ன? தயவு கூர்ந்து. ரிக்வெஸ்ட் என்றால் என்ன? கேட்பது. we sometimes use the phrase, சில நேரங்களில் இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துவோம். என்ன என்று? I want you to, எனக்கு நீ இதை செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். I want you to take law as a course. I want you to buy some shirts for me. நீ எனக்கு இது செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். இது பொலைட்டாக, அமைதியாக, வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது. I would like you to. இது யார் யூன்னு போட்டு விடுக்கிறார்கள்? இது SMS இங்கிலீஷ் ஆச்சே. I would like you to, யூன்னு போடணும், YOU போட வேண்டும். நீங்கள் என்ன அதிக அளவில் SMS எழுதுகிறீர்களா எழுத்தாளர்களே? யூ என்று போட வேண்டும். I would like you to என்று எழுத வேண்டும். அதே போன்று when we are asking or telling somebody to do something, ஒருவரிடம் இதை செய், இதை செய்யாதே என்று நேரடியாக சொல்லும் பொழுது, எழுதும் போதும் இல்லை, சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன உபயோகப்படுத்துகிறோம்? Here are the some of the ways to giving spoken instructions. நேரடியாக ஒருவருடன் பேசும் பொழுது இதை செய், அது செய்யாதே என்று சொல்லும் பொழுது செய்வினை வாக்கியங்களாக வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ப்ளீஸ் ஷட் த டோர், தயவு செய்து அந்த கதவை சாத்துகிறீர்களா? ஐ வாண்ட் யூ டு ஷட் த டோர், எனக்கு நீ அந்த கதவை சாத்த வேண்டும். ஐ வுட் லைக் யூ டு ஷட் த டோர், நீ அந்த கதவை சாற்ற வேண்டும் இப்பொழுது. ஆனால் இன் ரிட்டன் லாங்குவேஜ் we could say, ஆனால் எழுதக்கூடிய கடிதத்தின் மூலமாக நீங்கள் ஒருவரிடம் தயவு செய்து கேட்கும் பொழுது, இது நேரடியாக கேட்கும் பொழுது செய்வினை வாக்கியங்களிலே வருகிறது. ஆனால் கடிதம் மூலமாக ஒருவரிடம் தயவு செய்து இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களாக வருகிறது. ஐ வாண்ட் த டோர் ஷட், எனக்கு அந்த கதவு சாத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது, சாத்தப்பட வேண்டியதாக. ஐ வாண்ட் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டு பி ரிப்பேர்டு, எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஐ வுட் லைக் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டு பி ரிப்பேர்டு, எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. when we use the passive voice form of the verb, ஒரு வினைச்சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வடிவத்தை கொண்டு வருகிற பொழுது டு பி ரிப்பேர்ட், அது ரிப்பேர் செய்யப்பட வேண்டும். It means that the person to whom we write doesn't have to fix the refrigerator personally. இப்போ எதுக்காக செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் பயன்படுத்துகிறோம்? எனக்கு ஒரு காரியம் நடைபெற வேண்டும், எனக்கு நீங்க வேலை, எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தாக வேண்டும். அப்போ கிடைத்தாக வேண்டும்னா அவர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்போ எழுதும் பொழுது அவர்களை கட்டளையிடாதபடி, நேரடியாக பேசும்போது நேரடியாக கட்டளையிடுறீங்க, ஆனால் கடிதத்திலே சொல்லும் பொழுது நேரடியாக கட்டளை இல்லாத பகுதியிலே வர வேண்டும் என்பதற்காக செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். Another person can be sent to do the job. Other polite forms to use in written English are, எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் செய்யப்பட வேண்டும், நீங்கள் தான் ரிப்பேர் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, அதுக்காக தான் இந்த செயற்பாட்டு வினை யூஸ் பண்ணுறோம்.
அப்போ நேரடியாக அந்த நம்ம எழுதக்கூடிய ஆங்கிலம் அல்லது எழுதக்கூடிய லெட்டர் கடிதத்திலே மற்றவர்கள் படிக்கும்பொழுது அவர்களுக்கு நேரடியாக நீங்கள் கட்டளை இடாமல் அந்த காரியம் நடைபெற வேண்டும், அவர்தான் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லாத பொழுது இந்த கடிதங்களை எழுதுகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு, ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் டு ஹேவ் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃபிக்ஸ்டு. தயவு செய்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது, தயவு கூர்ந்து செய்யுங்கள். ப்ளீஸ் ஹேவ் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃபிக்ஸ்டு. தயவு செய்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் செய்யப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. ப்ளீஸ் ஃபிக்ஸ் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர். தயவு செய்து இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரை சரிப்படுத்துங்கள். ஸோ ப்ராக்டிஸ் லெட்டர். இப்பொழுது பயிற்சி கடிதம். யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் 20 minutes ஆன் திஸ் டாஸ்க். இந்த பணிக்கு, இந்த வேலைக்கு நீங்கள் செலவழிக்கக்கூடிய நேரம் 20 நிமிடங்கள். யூ பாட் an iron at a local shop yesterday. நேற்று கடைக்கு செல்கிறீர்கள், ஒரு தேய்க்கும் பெட்டியை வாங்குகிறீர்கள். அதைத்தான் அயன் பாக்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். துணி தேய்க்கிற பெட்டியை வாங்குகிறீர்கள். when you got it home, வீட்டுக்கு திரும்பி வருகிறீர்கள். you found it did not heat properly. சுவிட்ச் ஆன் பண்றீங்க, அந்த தேய்க்கிற பெட்டி சூடாவதில்லை. so you cannot use it. ஆகையால் உங்களால் பயன்படுத்த முடியவில்லை. furthermore, மேலும் the water container in the iron leaks. அந்த தேய்க்கிற பெட்டியில தண்ணீர் ஊற்றி சூட வைக்கக்கூடிய அந்த அயன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஒழுகுகிறது, தண்ணீர் ஒழுகுகிறது. அப்போ 2 பிரச்சனைகள். ஒன்று, சூடாவதில்லை தேய்க்கிற பெட்டி. இன்னொன்று, தேய்க்கிற பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வெளிப்படுகிறது. ஸோ ரைட் எ லெட்டர் டு த ஷாப் மேனேஜர். அந்த கடையினுடைய மேலாளருக்கு நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். இன்னொரு லெட்டர், அந்த கடிதத்திலே இன்ட்ரடியூஸ் யோர் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் வை யூ ஆர் ரைட்டிங். எப்பொழுதும் கடிதம் எழுதுவதற்கு முன்பின் தெரியாதவர்களாக இருக்கும் பொழுது முதலில் உங்களை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். வீட்டுக்கு தேய்க்கிற பெட்டி கொண்டு வருகிறீர்கள். ஒன்று, சுடுவதில்லை. ஒன்று, தண்ணீர் லீக் ஆகிறது. அப்ப நீங்கள் கடிதம் எழுத வேண்டும். கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்களை நீங்களே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். அடுத்ததாக, எதற்காக நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் என்று முன்னரே சொல்ல வேண்டும். இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் வை யூ ஆர் ரைட்டிங். கடிதம் எழுதுவதற்கு முன்னாடி ஆரம்பத்திலே உங்களை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். அடுத்ததாக, ஏன் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். நான் நேற்று உங்கள் கடைக்கு வந்தேன். yesterday I came to your shop. I bought an iron box. நான் ஒரு தேய்க்கிற பெட்டி வாங்கினேன். the iron box is repaired. iron box வாங்கும் பொழுதே ரிப்பேர் ஆகி இருந்தது. it doesn't heat properly. அது சூடாவதில்லை. the water leaks. இந்த காரணத்தை சொல்லுகிறீர்கள். explain what solution you would like. உங்களுக்கு என்ன தீர்வு வேண்டும். அடுத்த பத்தியிலே I want you to, எனக்கு நீங்கள் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும், மாற்று அயன் பாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டும். I want you to, இல்லை பணத்தை கொடுங்க, ரிட்டர்ன் பேக் த மணி. அல்லது I want the same அயன் பாக்ஸ் டு பி ரிப்பேர்ட். இதே அயன் பாக்ஸை நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ணி எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்வுகளை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள். இன்க்ளூட் a mild threat or warning. இறுதியாக எச்சரிக்கிறீர்கள். நான் வருவேன், வந்தவுடன் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது, குறைகள் சொல்லக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் குறைகள் சொல்லும் பட்சத்திலே நான் கன்சியூமர் கோர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுடைய அந்த தீர்ப்பாயத்திற்கு செல்வேன், அங்கே வழக்கு தொடுப்பேன். ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் இல்லாத வகையிலே சமூகமாக பேசி தீர்க்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று நீங்கள் அந்த கடிதத்தை முடிக்க வேண்டும். ரைட் அட்லீஸ்ட் 150 words, 150 வார்த்தைகளுக்குள் இருக்க வேண்டும். யூ டோன்ட் நீட் டு ரைட் எனி அட்ரஸஸ். முகவரிகள் எழுத தேவையில்லை. பிகின் யுவர் லெட்டர் ஆஸ் ஃபாலோஸ். உங்களுடைய கடிதத்தில் இப்படியாக ஆரம்பியுங்கள். டியர் சார் அல்லது மேடம், அன்பான ஐயா அவர்களே, அன்பான அம்மா அவர்களே என்று ஆரம்பியுங்கள். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.